So everyone, look at the page number 1. This is the first math. Find the common factors of the given number. So we have what? We have 10 and 12, right? So find the common factors, or how will we find out the common factors of two of the numbers? Both of the numbers has to be divided by that number. So if one does not go, the other numbers, both of them has to go. If one does not go, we will not consider that as a factor because it is common factor of the two numbers. So এখানে আমরা জানি এখানে ফার্স্টে হবে 1 because 1 can be divided by 2, both of them it can divide. Number 2 can also divide both of this number. আমরা এখানে 3 নিতে পারবো? No, because 3 cannot be divided, 3 cannot divide 10, so we will not take 3. Can we take 4? No. 4 দিয়ে 4 3s are 12 হয়, but 4 2s are 8, 4 9s are 4 2s are 8, 4 3s are 4 2s are 8, 4 3s are 12, so 10 হয় না, so we cannot take 4. So we will take next one is can we take any more number? 4 5 5 6? No. So this is the common factor of these two number. Then let us do number 2. So common factors of what? 5 and 20. So we all know that 1 will go, and then the number that will go is what? 2? No, because 2 দিয়ে 5 কে 2 to the 4, and then 2 3s is 6, so এটা হয় না. 3? No. 4? We all know 20 goes by 4, but 5 does not. 5? Yes, because 5 1s are 5, 5 4s are 20, so 5, and then the number goes above 5, so we will not think anything more. So this is the answer. Then common factors of 50 and 10. So let us think. We all know that 1 will be first, then both of the numbers is getting divided by 2, so yes, we can take 2. So after that, both of the number gets divided by 5 as well, and then both of the number gets divided by 10. So here are the factors of 50 and 10, common factors of 50 and 10. So let us do the common factors of 24, 18. So we all know that both of the numbers can be divided by 1. The second number that we can divide is 2. Both of the numbers can be divided by 3. It cannot divide by 4 because 4 4 is 60, 4 5 is 20. So we will take the next number, which is that can divide both of the number is 6. 5 cannot because 5 3 is 15. 6. Then is there any more number? No. So this is the answer. So now everyone look at over here, which of the pairs are co-prime? So we all know co-primes are the numbers that both of the numbers can only be divided by 1 and with only that number. So first one, we all know 17 can only be divided by 17, and 19 can only be divided by 1 and 19, 17 also 1 and 17. So this one is co-prime. This one, both of the numbers can be divided by 5, also we all know that it can both of them be divided by 5. So it's a not a co-prime, not a co-prime. Both of the numbers can only be divided by 1, so it is co-prime. This one, both of the numbers can be divided by only 1, so this one is also a co-prime. So everyone look over here. Now we're going to be finding the HCF of the following numbers. HCF, highest common factor. So as we all know that when it is written only HCF, we do both the maths together. যখন HCF by prime factorization বলে তখন আমরা আলাদা করি, but যখন HCF we do both the maths together. So 22 divided by 2 comes what? 11. 120 divided by 2 comes 60. And as I told you, HCF এ সবগুলো নাম্বারকে যেতে হবে, or else একটা নাম্বারও যদি না যায়, we will stop over there. So the math over here is HCF equals to 2. HCF, that is the final answer. Let us look into maybe number 3.
আমরা HCFটা আবার করি। HCF যেহেতু বলা আছে সেহেতু আমরা সবগুলা একসাথে করব। Now we take for example 2. So it comes 24, it comes what? 44, and it comes 2 6 or 2 1s are 2. Now look over here. All of the numbers here went that is be divide can be divided by 2. So এই জন্য আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করছি। বাট এখানে কি সবগুলো নাম্বার ডিভাইড করা যায় 2 দিয়ে বা কোনো একটা নাম্বার দিয়ে? না, বিকজ 61 ইজ আ প্রাইম নাম্বার। সো ডিসপাইট এই দুইটা যদি 2 দিয়েও যাইতো, বাট এটা যেহেতু যাবে না, তার মানে উই উইল স্টপ ওভার হিয়ার। HCF এর সবগুলোকে যেতে হবে, অর এলস we will eventually stop here. So the HCF over here is 2. That is the answer. Now everyone, look, এখন we are going to be finding out the LCM of the following numbers. So let us take and do number 3 and number 5. So let us start doing number 3, which is 20, 125, 130. Now, as I told you that in LCM and HCF এই তিনটাকে একসাথে করতে হয়, বাট এই ডিফারেন্স বিটুইন HCF and LCM is HCF we stop, but LCM our final target is we have to bring all of the number to 1, all of the number to 1. So now we will take 5 because we can't take 2 because 2 is not 125 is not divided by 2. 3 divide যায় না, so we are going to be taking 5. 4 ও হয় না, 5 4 that is 20, 5 2 that is 10, 5 5 that is 25. So it comes how much? 25, and then 5 2 that 10, 6 are 30. So it comes 26. But এখন কি আমরা এখানে স্টপ করবো? নো, বিকজ আমাদের টার্গেট হলো লাস্টে সবগুলোকে 1 আনা। সো দেন probably we are going to be taking 2. So then it comes 2, and then 25 divided by 2 কিছু হয় না, এই জন্য এখানে 25, এখানে আসলো হলো 26 divided by 2, it is coming as 13. দেন আমরা আবার 2 নিব, এখানে 1, 25 and 30. সো এই পোর্শনে এটার কাজটা শেষ। Now we are going to be taking 13 for this one. 1, এখানে 25 because 25 is not divided by 13, and 1 it comes. Then we are going to be taking 5, 1, 5 and 1, and the last number we are going to be taking is 5, 1, 1, 1. LCM লাস্টের তিনটাই আমরা 1 আনলাম। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ LCM. সো এইখানে LCM আমরা কত? 5 into 2 into 2 into 13 into 5 into 5. So the answer comes over here is, so the final answer that comes over here is 6500. I hope কারো কোনো এখানে প্রবলেম নাই। LCM এ আমাদের টার্গেট হলো যে আমরা লাস্টে সবগুলো 1 1 1 আনবো। LCM এ আমাদের এটা টার্গেট। সো আমরা আরেকটা LCM দেখি, দিস ওয়ান, সরি একটু বিট ফোকাস করে নিলাম, 22, 22, 48. So we simply can take 2 over here, it comes 11, it comes 11, and it comes 24. Then the number that we can take, আমরা যেহেতু এখানে যদি HCF থাকতো আমরা থেমে যেতাম, বাট এটা কি LCM, so we will not stop. 11, so 1, it comes 1, and it comes 24. এখন কেউ যদি ডিরেক্ট 24 নিয়ে নিতে চায়, yes that is fine, but I would prefer to take it 2 first. 2 2 1 1, and it comes 12, 2 1 1, and it comes 6, 2 1 1, it comes 3, and the final one will be 3, এখানে 1 1 1 and 1 আসে। So LCM over here is 2 into 11 into 2 into 2 into 2 multiply 3. So it comes how much? The final answer is 528. So this is the LCM. So this is the answer of LCM. So the difference between HCF and LCM আমি আরেকবার বুঝাই। HCF এ দুইটা নাম্বার বা সবগুলো নাম্বার না গেলেই we just stop in HCF, but in LCM the target is that you have to bring 1 1 1, সবগুলোকে একদম 1 1 1 আনতে হবে, একদম ছোট করে ফেলতে হবে। এটাই ডিফারেন্স HCF and LCM এর মধ্যে। Now we are going to be looking find the first two common multiples of the numbers in each pair. কিভাবে মাল্টিপলস বের করে? সো আমরা আগে লিখে নিই
multiples অথবা আমরা ডিরেক্ট 20 লিখি, let's not make it big. So the multiple, as I already told you in the class, multiple means multiply. So don't get confused with the factor one. Multiply means multiple means multiply. So we are going to be starting like 21s are 20, 40, 60, 80, 100. It's just this multiples of 20, and then we're going to be doing the multiples of 40, 80, 120, 160. Now look at the both of the lines. Which are the commons? 40 and 80. So first two common multiples are 40 and 80. So please kindly এই মাল্টিপলসটা ফ্যাক্টরের সাথে কনফিউজ করবেন না, ঠিক আছে? ফ্যাক্টর হইল, মাথায় রাখবেন যে সবসময় 10 আর 12-এর ফ্যাক্টর যখন বের করতে বলো, এটা সবচেয়ে ছোট, মানে 10-12 থেকে ছোটটা হবে। আর যখন whenever I tell to find the multiples, it will be starting from 21s or 20, 22s of timetables. Multiple means timetables. So hope you understand how to find the first two common multiples. Understood everyone? Okay. Now moving on to the next page, which is HCF by prime factorization. Now we all know, let me show one math by HCF by prime factorization. From here we can look at number 1. So as I told you, দেখেন এখানে লেখা কি HCF by prime factorization method. So that means আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে you have to do it separated. That means 88 একদিকে, আরেক সাইডে 102. যখন HCF by prime factorization বলবে তখন এভাবে আলাদা করে করবেন, আর যখন শুধু HCF বলবে এরকম শুধু HCF, তখন you will do it together. But when you see that HCF by prime factorization, you will do it separate. So 88 divided by 2 comes how much? It comes 44. 44 divided by 2 comes how much? 22. 22 divided by 2 comes how much? 11. And the last one will be 11 into 1. In HCF by prime factorization, আপনাকে টার্গেট রাখতে হবে লাস্টে you have to bring 1. Then 102 can be divided by 2. So 102 divided by 2 comes what? 51. As we all know that 51 is the prime number, or so it will only be divided with 51. Then after this procedure, you have to write like this: prime factors of 88, যেটা হলো 2 into 2 into 2 into 11. Then prime factors of 102, that is 2 into 51. Now look at both of the lines, এই লাইনটা দুইটা লাইনে কমন কি? দুইটা লাইনে কমন হলো এই 2টা. So that means the HCF will be 2. Understood everyone? এটাই হলো HCF by prime factorization মেথড। এভাবে দুইটা আলাদা করে করবেন। প্রাইম ফ্যাক্টরস অফ 88 এভাবে লিখবেন, প্রাইম ফ্যাক্টরস অফ 102 এভাবে লিখবেন। দুইটা লাইনে যেটা কমন থাকবে সেটাই হলো HCF. Now we're going to be looking into change the following into decimals. এখানে আমি ক্লাসে 1 2 3 দেখেছি, আমরা একটু 4টা দেখি। সো 78 ডিভাইডেড বাই 4, এটাকে কীভাবে ডেসিমেলে নিয়ে আসা যায়? সো অ্যাজ উই অল নো 4 ones that is 4, so 1 5 6 7 3 and the 8 comes here. So in division, as I told you, the system is that always we have to take the best choice is the equal, and the second best choice is we have to take the smaller than that, but we cannot take larger. So as we all know, 4 10s that is 40 and 4 9s that is 36. So we're going to be taking 9. So it comes 36. So 38 minus 36 comes 2. We all know. Then we're going to be giving a point. And for the sake of the point, we will get a gift of 0 over here. Now it becomes 20. Now 4 5s are 20. So 20 minus 20 is 0. The final answer is coming 19.5. So that is the answer. Now let us look into this 58 divided by 8. So as we all know, 8 8s that is 64. So we cannot take larger. So 7 8s that is 56. So 8 7s that is 56. 58 minus 56 comes
2, as we all know. So we will take point over here, and with the power of the point we'll get a 0. So 8 to 0 is 16. So 16 minus 20 is 4. So, and as already there is a point, we will get another 0 in this line. প্রতিটা লাইনে একটা করে we get a 0 because of the power of the point. So now 8 5s is 40. So 40 minus 40 is 0. So 7.25 is the answer. Hope you guys all understand. This is change the following into decimals. Now for these things, I don't think I have to show this because add the following, these are like all very baby stuffs, very baby subtract. Please, if you still face any problem, obviously please check out in the YouTube where you will find lots of example, because these are the things I cannot show it right now because already we have gone too much further. Well, because we have already learned HCF and LCM, we cannot do things like this anymore. Now convert into millimeters. So I'm going to be showing this. As we all know, 1 centimeter equals to 10 millimeter. We need this conversion over here. So as here it is 20 centimeter, we know it will be coming 200 millimeter. So that means it will be coming 250 millimeter. If you show this positive, that is more than enough to get full marks. Now 30 centimeter, we all know that 30 centimeter will become 300 millimeter. So 365 millimeter. Now they are telling us to convert it into meters. We all know that and here it is kilometer and here it is meter. We all know that 1 kilometer is 1000 meter. We have very important thing that you need to know, the 5 conversion. 1 kilometer is 1000 meter, 1 meter is 100 centimeter, 1 centimeter is 10 millimeter, 1 liter is 1000 ml, 1 kg is 1000 gram. This 5 has to be memorized, very important. And now look at over here, convert into meters. So here it is, we all know 1 kilometer is 1000 meter. So 50 kilometer will be 50,000 meter, like this. You need 10, 100, 1000, 10,000, because as here it was 60, so in the last it came 60. So this one is that. Now 100 kilometer, we all already know that it will come as 1 lakh. So 1, 2, 3 and 70 meter. You need 100,000, 10,000 lakh. So this is the conversion that you will be doing. In the exam, I will not give so much big figure, but for the time being, I gave it for the sake of practice. Now on the third page, convert into meters and centimeters. We all know that 1 meter equals to 100 centimeter. So that means over here, how many it is written 227 meters. So how much we can say that how many meters are over here? It's very simple. There are 2 meters. So 2 meters and 27 centimeter. And if you look at 335 centimeter, it will be 3 meter and 35 centimeter. Sorry, excuse me. Now look at this one, convert into kilometers and meters. So we all know that 1 kilometer equals to 1000 meter. So can you tell me how many kilometers are over here? It's very simple. It's 5 kilometer and 760 meter. Very easy. Can you tell me how many meters are over here? It's very simple. Sorry, kilometer over here. 9 kilometer, 999 meter. Very simple as that. Now the last and not the least, very important one, convert into kilograms and grams. So we all know 1 kg equals to 1000 gram. Okay. Now, can you tell me how many kgs are over there? 14,316 grams. So there are technically 14 kg 367 gram. Everybody understood? And 67,089 grams. So it is 67 kg and 89 gram. For the word problems, it's very difficult to write it like that, but I will give the solution. But let me go through the things again. So for example, look, the first page is find the common factors of the given number. So common factors, that means both of the numbers will have a number that can divide both. মানে দুইটা নাম্বারই
থাকবে এমন কোন দুই নাম্বার ফ্যাক্টর তাদের বের করতে হবে যেটা দুইটাকেই ডিভাইড করা যায়, যেরকম 10 12 দুইটাকেই ডিভাইড করা যায় এমন নাম্বার বের করতে হবে। ফ্যাক্টর কমন ফ্যাক্টর 5 20 দুইটাকেই ডিভাইড করা যায় এমন নাম্বার বের করতে হবে। দেন অন দ্য নেক্সট পেজ, কোপ্রাইম অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, কোপ্রাইম হলো এমন যেটা 1 অ্যান্ড দ্য নাম্বার ইটসেলফ ছাড়া ডিভাইড করা যায় না এই দুইটাকে, যেরকম 17 আর 19 এখানে 1 ছাড়া আর কোনো নাম্বারই নাই যেটা এই দুইটাকে ডিভাইড করতে পারবে, বাট 25 অ্যান্ড 50 ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 5, সো 1 ছাড়াও এটা ডিভাইড হয়েছে, এই জন্য এটা নট এ কোপ্রাইম। HCF, এখানে কিন্তু HCF বাই প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন নেই, শুধু HCF। অ্যান্ড HCF করার অ্যান্ড LCM করার রুলস হলো you have to give one line like this and then start the math. HCF এ we do is what, আমরা থেমে যাই যখন all of the numbers does not go, we stop when all of the number does not go and we immediately write the HCF. LCM এর টার্গেট হলো আমাদের we have to bring 1 1 1 at the very last, এইটা আমাদের HCF এর টার্গেট। HCF এ যদি দুইটা 1 1 আসার পরে, তো যেরকম এইখানে দুইটা 1 1 আসার পরেও আমাদের 25 ছিল, বাট আমরা স্টিল গেছি বিকজ আমাদের HCF এর লাস্টে 1 1 1 আনতে হবে। অ্যান্ড মাল্টিপলস, যেটা আমি বলেছি, যেটা আপনারা এক্সামে যখনই দেখবেন মাল্টিপলস, মাথায় চিন্তা করবেন মাল্টিপ্লাই দিয়ে শুরু করবেন, মানে যে নাম্বারটা থাকবে সেটাকে মাল্টিপ্লাই দিয়ে স্টার্ট করবেন। যেখানে এখানে 20 ছিল, আমরা 21 যা 20, 22 যা 40, 23 যা 60, 24 যা 80, 25 যা 100, 41 যা 40, 42 যা 80, 43 যা 120, 44 যা 160। সো পরে হোয়াট ইউ গোনা বি ডুইং ইজ দ্যাট দুটো লাইনকে কম্পারিজন করবেন, আর যে ফার্স্ট দুটো কমন সেই দুটোকে লিখে ফেলবেন, ফার্স্ট টু কমন মাল্টিপলস 40 অ্যান্ড 80। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান HCF, এই তো দেখেন এখানে লেখা কি বাই প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন, বা যখনই এটা এক্সামে দেখবেন তখনই এই দুইটাকে জাস্ট আলাদা করে করতে হবে, তখনই এই দুইটাকে আলাদা করে করতে হবে। এভাবে এটাকে একবারে ছোট করে আনবেন, এটাকেও একবারে ছোট করে আনবেন, তারপর লিখবেন প্রাইম ফ্যাক্টরস অফ 88, 2 × 2 × 6 প্রাইম ফ্যাক্টরস অফ 102। আমি এখানে একটু শর্টকাটের জন্য এইভাবে লিখছি, বাট এক্সাম আপনারা এইভাবে লিখবেন 2 × 51। দেন দুইটা লাইনে যেটা কমন থাকবে সেটাকে সার্কেল করে দিবেন, যদি বেশি থাকে ওইটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবেন, আর ওইটাই হলো HCF বাই প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড। অ্যান্ড আমরা চেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন্টু ডেসিমেল, এটা আমরা একটু দেখলাম, এই জিনিসগুলো খুবই ইজি, এটা আসলে দেখানোর মতো কিছু নাই। আমরা কনভার্সনটা দেখলাম, কনভার্সনের এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মাথায় রাখবেন। অ্যান্ড ওয়ার্ড প্রবলেম I will give the solution, all of them, and mental maths as well. If you are জিওমেট্রিটা আমি এখানে দুইটা দিয়েছি মাত্র, বাট দেয়ার আর 5 ইন দ্য ওয়ার্কশিট, সবগুলো ভালো করে পড়ে প্র্যাকটিস করে যাবেন। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য এন্ড অফ ইট। And also remember to practice this maths very thoroughly, and best of luck for the exam.